Pas mangé et que vous êtes prêts pour cette nouvelle présentation de Gilles et Tudor que j'invite à monter sur scène. Ils vont vous parler de Tencent Cloud, de Multicloud, performant entre Europe et Asie. À vous la main, messieurs. Merci Emmanuel. Je vais partager mon écran. Voilà qui est fait. Alors, merci à tous d'avoir rejoint cette session et bienvenue. Session dédiée à Tencent Cloud que nous avons intitulée Multicloud performant entre Europe et Asie, Level Up. Alors, le Level Up, c'est un petit clin d'œil au monde du jeu vidéo. Ça sera un peu le thème fil rouge de notre présentation. Vous le verrez en filigrane jusqu'à la fin de la présentation. Alors, pourquoi on a choisi ce level up? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Tout d'abord, présentation des deux interlocuteurs. Donc, moi-même, Gilles, je suis en charge des partenariats et du channel pour la France, et Tudor, mon collègue, qui est Solution Architect. Alors, petite introduction, pourquoi level up? C'est simplement pour faire un clin d'œil, du coup, sur un élément qui est assez méconnu, mais qu'on voulait souligner pour cette présentation, c'est que Tencent est aujourd'hui la société numéro 1 dans le jeu vidéo en termes de revenus. Donc, on est devant des noms qui viennent un peu plus naturellement à l'esprit, comme Nintendo ou Sony ou Microsoft, tout simplement parce que Tencent a fait l'acquisition de plusieurs studios et franchises assez connus chez nous, comme Fortnite, PUBG, Call of Duty Mobile, League of Legends, Clash of Clans, etc. En plus d'avoir développé ses propres jeux, notamment Call of Duty Mobile par exemple, qui a été reproduit pour la version mobile par nous, et alors d'autres franchises moins connues en Europe mais très connues en Asie, voilà, qui font qu'aujourd'hui on a cette position-là de numéro 1 dans le jeu vidéo. Alors si vous regardez sur cette slide, sur la partie du milieu, en ce qui concerne tout ce qui est divertissement et médias, il y a les jeux vidéo, mais pas uniquement. Vous pouvez voir à côté qu'il y a Tencent Video, donc ça c'est l'équivalent de Netflix en Chine. On a QQ Music, qui est l'équivalent de Spotify en Chine, et on a même des studios de production de films. Par exemple, le prochain Top Gun, qui verra le jour l'année prochaine, ou le dernier Terminator, ont été des productions ou des coproductions Tencent Pictures, pardon. Et donc maintenant, si on revient sur le sujet plus fondamental pour nous, qui concerne le multicloud, notamment un multicloud performant entre plusieurs régions, quel est le rapport? Eh bien, il y a quelque chose qui est assez commun dans ces deux contextes, le contexte du jeu vidéo et le contexte des architectures, on va dire, d'entreprise. C'est que dans les deux cas, lorsqu'on a des problèmes de ping, ça peut assez mal tourner. Et donc là, si vous êtes vous-même joueur de jeux vidéo, et que notamment vous jouez à des FPS, vous savez notamment qu'avoir un ping élevé, un problème de latence, ça peut être complètement fatal pour votre personnage, et vous pouvez malheureusement finir tué en étant pas mal frustré. Et donc ça, en général, ça se traduit par parfois un rage quit. On est tellement dégoûté qu'on a envie de claquer sa souris par terre et quitter le jeu. Alors, ce comportement-là, on peut le retrouver aussi en entreprise. J'espère pas trop quand même. J'espère que ça ne vous arrive pas. Mais globalement, c'est vrai que quand on a des applications métiers qui ne sont pas réactives ou qui sont assez lentes, pénibles à utiliser, ben ouais, il y a un impact sur l'expérience utilisateur qui est vraiment important. Et on n'a plus envie de s'attarder là-dessus. On a envie de passer à autre chose. Et ça peut être lié à des problèmes de réseau. Parfois. Donc, on a cette même problématique, que ce soit dans le jeu vidéo et dans le monde de l'entreprise, que les performances de connectivité sont souvent critiques pour avoir une performance applicative. Et donc, si aujourd'hui on a décidé
d'avoir le fil rouge du jeu vidéo, c'est parce que dans le jeu vidéo, ce critère-là est très important, mais donc vous pourrez faire le parallèle avec les capacités similaires que seraient appliquées dans une architecture d'entreprise classique. Alors si on revient du coup à la présentation en tant que telle, après cette petite aparté, l'agenda du jour, les deux premiers points sont présentés par moi, où je vais plutôt introduire Tencent, qui est encore assez peu connu par chez nous, ainsi que son écosystème, et surtout l'écosystème chinois, qui est quand même très différent, que je vais illustrer par quelques use cases spécifiques. Et ensuite, je passerai la main à Tudor, qui s'attardera plus sur les fondamentaux et les points de vigilance à avoir pour une stratégie multi-cloud et Go Asia. Donc, ce qu'on appelle le Go Asia, c'est des projets qui intègrent une partie d'architecture en Asie. Et il abordera ensuite des exemples de solutions et d'implémentation. Alors, sur les quelques chiffres clés de Tencent, je peux commencer par vous dire que Tencent a été créé en 98, donc c'est pas du tout une jeune pousse, une start-up, la même année même année de création que Google. Aujourd'hui, on est à 64 000 employés, voire un peu plus désormais. Et donc, depuis toutes ces années, on a bâti un certain nombre de positions de leader, que ce soit sur les réseaux sociaux, le paiement mobile, le jeu vidéo, le streaming, vidéo, musique et cloud computing, entre autres. En termes de capitalisation boursière, on fait partie des 10 plus grosses capitalisations boursières au monde. Donc là, j'ai actualisé avec les chiffres d'aujourd'hui, donc c'est vraiment tout frais. Vous voyez qu'on est en 7e place en termes de capitalisation boursière avec 722 milliards de dollars, juste derrière les GAFAM américains. Et donc on talonne un peu Facebook, et après on a Microsoft, Amazon, Google, Apple. Alors, une application qui est probablement notre application la plus connue, et surtout en Chine, puisqu'elle est incontournable, c'est WeChat. Elle a été créée en 2013 à la base plutôt comme une messagerie un peu à la WhatsApp, mais elle a très vite évolué, et vraiment évolué de manière significative, à tel point qu'elle est aujourd'hui appelée une super app. Alors, chez nous, en Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'équivalent, il n'y a pas de super app. Mais pour faire simple, une super app, c'est une application qui a elle-même un store de mini-applications, d'applications intégrées, un peu comme vous avez sur l'Apple Store ou sur Android, le Play Store. Et pour vous donner une idée, du coup, sur WeChat, il y a 4 millions de mini-programmes disponibles, ce qui fait qu'il y a plus de mini-programmes sur WeChat que d'applications dans l'Apple Store. Ça a drivé un nombre d'utilisateurs tout à fait colossal, puisqu'il y a 1,2 milliard d'utilisateurs actifs aujourd'hui sur WeChat, sachant que c'est principalement utilisé en Chine, ce qui veut dire que on a quasiment toute la population chinoise qui est utilisatrice active de WeChat. Alors, Tencent, c'est pas que WeChat, et vous voyez sur la droite que lorsqu'on cumule tout l'écosystème de Tencent, les gens passent en moyenne presque 2h30 par jour dans l'environnement Tencent, les différentes applications notamment que je vous ai présentées il y a quelques minutes, assez loin devant le numéro 2 qui est ByteDance avec TikTok par exemple. Ici, je fais un petit parallèle, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de toutes ces icônes, mais c'est pour vous montrer que l'écosystème numérique ou digital est vraiment différent en Chine par rapport à chez nous. Vous voyez en bas ce que nous, on connaît très bien, Facebook ou WhatsApp ou YouTube ou Netflix ou Google Maps ou PayPal, etc., mais qui n'existent pas en Chine. Et il y a des équivalents en Chine et la plupart du temps, les équivalents leaders sont des produits Tencent. Et donc là, on en a déjà parlé, entre QQ Music, WeChat, les WeChat Pay, même des applications de type antivirus, gestion PC, etc., PC Manager. Donc on est présent sur tout le segment de la vie numérique des personnes en Chine et en Asie. Resituer ça dans la stratégie et l'écosystème de Tencent. Donc on voit ici au centre le logo WeChat qui est un peu notre pilier puisque c'est finalement notre manière d'adresser
les citoyens et les consommateurs au choix selon ce qu'on propose comme service. Nous, on a développé dans un premier temps plutôt des services en notre propre nom autour du divertissement, que ce soit le jeu vidéo, le contenu ou la vidéo. Et donc après, pour pouvoir enrichir la plateforme et donc donner accès à tous ces utilisateurs, il y a eu toute une série de sociétés tierces qui sont venues délivrer et produire des services sur la plateforme. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes, de solutions, pardon, qui sont dédiées à ces sociétés tierces et de manière verticalisée. Et donc on va avoir des solutions dédiées à nos partenaires dans la santé, dans le retail, dans l'automobile, dans la finance, etc. Donc là, on va être plus sur ce cercle à l'extérieur, ici, de ce diagramme, sur une relation B2B, alors qu'au milieu, on va être plutôt sur une relation B2C. Et donc, toutes ces solutions-là tournent sur notre plateforme cloud, évidemment, qu'on va avoir maintenant plus dans le détail dans la suite de cette présentation. Alors, cette slide, elle est probablement relativement familière pour vous, puisqu'on retrouve à peu près le même style chez la plupart des cloud providers. L'idée, c'est pas de parcourir l'ensemble des services ici avec vous, c'est plutôt de vous montrer que Tencent Cloud s'est aligné sur ce qui est devenu plus ou moins un standard en termes de services par les premiers entrants, et donc notamment AWS, qui a été tout premier entrant en 2006. Et donc, on s'est attelé à rester plus ou moins dans la lignée, dans ce qui est aujourd'hui devenu des standards du cloud. Et vous retrouverez vraiment vos marques, si vous avez l'habitude d'autres cloud providers, avec des notions de VPC, avec des notions d'instance, des notions de base de données managées, du stockage objet, du stockage bloc, tout ce qui va être relatif à la gestion de la sécurité, etc., etc. Donc là, on a une couverture fonctionnelle qui est vraiment très importante par rapport à ce que vous pouvez retrouver par ailleurs, et avec une compatibilité assez avancée. D'ailleurs, vos scripts Terraform, par exemple, pourraient être importés sur Tencent Cloud et fonctionner. Il y a un effort important qui a été fait également sur tout ce qui est mise en conformité et certification. Alors, sur le côté chinois, évidemment, mais aussi sur le côté international et européen. Donc, vous allez retrouver des certifications ISO 27001, des certifications PCI DSS, les certifications CISPE, pour laquelle on a d'ailleurs été le premier en Europe des cloud providers à l'avoir passé. Donc là-dessus, on est vraiment au plus haut niveau des standards qui sont exigés aujourd'hui. On a parlé de ce qui était similaire, on peut parler aujourd'hui de ce qui est différent. Un de nos différenciateurs principaux, c'est notre couverture, évidemment, géographique, où là, on est clairement complémentaire aux grands acteurs américains. Vous pouvez le voir sur cette carte ici, qu'on a une densification en termes de régions et de zones de disponibilité très importante sur toute l'Asie, où vous pouvez vraiment vous faire plaisir en termes d'architecture et de redondance et de performance, du coup, pour être au plus près aussi des zones que vous voulez couvrir. Et donc, garder quand même la possibilité de déployer en Europe et aux États-Unis, avec là des couvertures qui sont aussi en progression chaque mois. Alors, un élément qui illustre bien les différences d'usage culturel maintenant qui s'est instauré en Asie par rapport à chez nous, c'est le QR code, qui est encore finalement assez peu utilisé chez nous, mais qui est vraiment rentré dans le quotidien des personnes en Chine depuis pas mal d'années, donc notamment via WeChat et WeChat Pay, qui l'utilisent massivement depuis maintenant plus de 5 ans pour beaucoup de services. Ces usages différents se traduisent aussi dans le parcours d'achat. Et donc là, on va parler un peu retail, du coup, pour changer du jeu vidéo. Le parcours d'achat chez nous, il est très fragmenté. Il est illustré ici sur la gauche, où vous voyez que, par exemple, vous allez peut-être entendre parler d'un produit sur un réseau social, que ce soit Facebook ou Snapchat ou Pinterest. Vous allez découvrir quelque chose. Une fois que vous l'avez découvert et que ça semble vous intéresser, vous allez vous renseigner
sur peut-être des plateformes de messagerie avec des amis. Vous allez chercher des infos sur Google, vous allez lire des avis sur des blogs. Finalement, vous allez aller sur le site de la marque et après, vous allez passer à l'achat. Et pour l'achat, vous allez utiliser PayPal. Et une fois que vous avez passé l'achat, vous allez rentrer dans un CRM avec des communications par email avec votre marque. Sur la Chine, tout a été homogénéisé dans un parcours d'achat complètement fluide dans WeChat, où vous pourrez en fait faire toutes les étapes dans l'écosystème WeChat. Donc que ce soit discuter avec vos amis, avoir des infos sur la marque, des avis, aller sur le store, peut-être même avoir des usages qu'on n'a pas vraiment chez nous, par exemple avec la réalité augmentée. On a des exemples, par exemple, sur du cosmétique, sur de la cosmétique, avec l'achat d'un rouge à lèvres. Vous pouvez voir avec votre caméra de téléphone comment cette couleur de rouge donne sur votre visage et sur vos lèvres. Donc tout ça, c'est des usages qu'on peut faire parce qu'on est intégré dans cet écosystème. Et après, ensuite, derrière, sur tout ce qui est relations clients, c'est des outils beaucoup plus puissants pour les marques puisque vous avez directement toutes les infos intégrées au niveau du CRM de WeChat. Un autre usage qui est vraiment en plein boom en Asie et qu'on ne voit pas encore chez nous, beaucoup en tout cas, c'est tout ce qui est e-commerce, live streaming, avec notamment là cette application, ce mini-programme qui s'appelle Mogu, qui est, pour vous donner une idée, ce mini-programme-là, lorsqu'il a fait une IPO en fin 2018, a été valorisé plus d'1 milliard de dollars ou d'euros, ce qui est tout à fait monstrueux. Donc un mini-programme, juste ce mini-programme-là est valorisé plus d'1 milliard, c'est une licorne à elle seule. Et donc qu'est-ce qu'elle propose? C'est finalement n'importe qui peut devenir un peu le nouveau Pierre Bellemare, peut s'adonner aux joies du téléshopping et donc live streamer des produits et permettre de donner un moyen d'acheter ce produit directement aux personnes qui visualisent. Et donc vous, en tant que plutôt viewer, vous pouvez suivre, maintenant on parle beaucoup des KOL, c'est Key Opinion Leader, vous pouvez suivre des personnes que vous aimez bien, elles vont présenter leurs produits et si un produit vous plaît, vous pouvez cliquer directement et l'acheter dedans. Donc vous voyez qu'en termes là d'usage, c'est monstrueux. En moyenne, là, c'est des chiffres du dernier quarter. Les personnes qui utilisent la plateforme passent en moyenne 71 minutes dessus par jour à regarder ces streamings et l'utilisent 21 jours par mois. Donc, ce qui explique en partie cette valorisation. Ça, c'est des usages qui sont très répandus en Chine, qu'on commence à voir un peu timidement chez nous, qui vont peut-être se démocratiser demain. Et vous voyez ici les solutions clés, entre guillemets, de Tencent Cloud qui permettent de construire ce genre de service. Une autre facette de Tencent, c'est les investissements importants qu'on a fait sur tout ce qui est l'intelligence, autour de l'intelligence artificielle, avec différents labs. Vous en avez là en bas de l'écran un certain nombre qui sont indiqués. Globalement, Tencent fait partie des gros acteurs de l'intelligence artificielle, avec des solutions souvent verticalisées, par exemple dans la santé avec des solutions pour diagnostiquer du Parkinson, avec le Covid où on a développé des solutions qui permettent de prédire si un cas de Covid justement a une probabilité élevée de dégénérer en cas sévère. C'est nos équipes, avec notamment tous nos data analysts, qui ont développé ces solutions-là, qui sont des solutions complètes, comme un éditeur pourrait développer une solution. On met à disposition toute la stack. Ça, c'est encore une fois un slide que vous avez peut-être l'habitude de voir. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. L'idée que ici, vous devez retenir, c'est que on a la capacité de fournir des services à tous les niveaux de cette stack, que ce soit au niveau plutôt en bas sur tout ce qui va être infrastructure ou en haut plutôt des services clés en main. Et au milieu, on va être plutôt sur de la plateforme as a service. Alors, je vais prendre un exemple particulier d'une solution qui s'appelle Media Analyzer, où là, on va être sur de l'analyse vidéo
On va pouvoir détecter, par exemple, que ce monsieur, il a telle paire de lunettes sur le nez. On va pouvoir faire du labeling sur ce qui se passe dans les vidéos selon différents contextes. On va pouvoir aussi améliorer la qualité de l'image et pouvoir faire, par exemple, de la modération sur du contenu live pour éviter qu'il y ait des choses fâcheuses qui passent et faire de la recommandation, ce genre de choses. Quand on applique cette techno-là avec le monde du jeu vidéo, par exemple, pour rester dans le thème de la présentation, on a des use cases assez sympas, comme par exemple ici. Donc ça, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose qui tourne en production au moment où je vous parle et qui est basé du coup sur le jeu Call of Duty Mobile. Quand vous jouez une partie, la partie, elle va durer 22 minutes. L'idée, par exemple, l'idée, c'est qu'à la fin de la partie, vous pouvez avoir accès directement à une vidéo qui vous montre les temps forts du match. Et donc là, ce service, il va analyser le replay de votre partie, il va pouvoir détecter tout seul quels ont été les temps forts. Peut-être qu'il y a eu un multi-kill, peut-être qu'il y a eu une prise de base, peut-être qu'il y a eu un retournement de situation. Il va sélectionner les 6 moments clés de la partie, les agréger dans une vidéo et vous faire un résumé du match en 30 secondes. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet aujourd'hui pour pas mal de sociétés, c'est comment pouvoir créer du contenu, comment pouvoir apporter de la valeur. Et là, c'est clairement un exemple qui parle de lui-même et qui illustre aussi la puissance de ces algorithmes-là, puisque ça, c'est clairement quelque chose qu'on ne pourrait pas faire manuellement. Vous imaginez bien, il y a des centaines de milliers de parties de Call of Duty mobile aujourd'hui qui sont faites chaque jour. C'est pas possible de faire des vidéos pour chaque partie. Et donc là, c'est une réponse pour pouvoir, par exemple, apporter de la valeur à ces joueurs. On a parlé, et on va encore beaucoup parler des jeux vidéo, puisque c'était le thème qu'on a choisi aujourd'hui, de manière un peu arbitraire. On a un petit peu parlé du retail, on a un petit peu parlé de la santé, mais voilà, ce slide pour vous dire qu'on est présent sur beaucoup de verticaux, que ce soit l'éducation, les transports, le smart building, la finance, l'énergie, etc. On ne va pas pouvoir tous les aborder aujourd'hui, évidemment, il faudrait beaucoup plus que 45 minutes, mais si vous avez des sujets particuliers qui vous intéressent, on serait ravis de les aborder avec vous. On a des choses vraiment intéressantes à raconter sur chacun de ces segments et verticaux. C'est tout pour moi. Je vais passer la main à Tudor qui va pouvoir rentrer un peu plus dans la technique. Alors, Tudor comprend bien le français, par contre, il est plus à l'aise en parlant en anglais. Donc, on va pouvoir switcher en anglais et je lui laisse la main tout de suite. On prend les questions et les réponses à la fin de la présentation. Okay. Merci beaucoup, Gilles. Hello, everybody. So today I will be speaking a bit about some strategic directions that we have. Let me just make this full screen. I hope, I will try not to speak very fast so you can understand me if you have any questions. So can you see now my screen, full screen? I guess so. Gilles, you can confirm if it's not the case. Good. So the idea is we want to definitely emphasize some of the strategic directions that we have, and 2 of the most important that we've been working on are Multicloud and Go Asia. So I want to go a bit with you through the challenges, through overview of the solutions, looking at global connectivity acceleration services, content delivery services, and cloud native services. So yeah, this will be a bit of a deep dive into these topics. Again, if you have any questions, please write them in the Q&A window, and we'll try to answer them at the end. Going to the Go Asia challenges topic, we do find here the large distances that have to be overcome in order to get there, whatever the business that you have. Also, the large distribution of users. As you well know, Asia is a very large continent, and the users are distributed all across, so it's hard to get to them. Plus, we have local firewalling and public network that has to be traversed in order to get to those users.
We also have the problem of bandwidth and latency. And for any scenario, especially for gaming scenarios, the latency is of utmost importance, and bandwidth as well. In terms of data protection and regulation, again, these are challenges for every particular region. There is a different set of rules, especially for mainland China, where we have the most presence. And also the technical solutions are usually complicated because there are various solutions. You need to talk to third parties, leased lines, dedicated lines, etc. So the technical solutions are quite complicated here. In terms of multi-cloud, we have the usual vendor lock-in strategies. So basically, providers which have proprietary solutions, and they try to, as much as possible, keep you within their borders to use their services. Also, because this is a very fast industry, the trends are very different. And here, for example, if you miss, a couple of things, you could lose the trend. So, for example, you could be developing a service that is not already used by the community. And also the topic of integrating solution from a different cloud versus disruption. So basically replacing that solution with your own solution, which is not the aim here. Also, there are sufficient challenges here in a multi-cloud scenario when it comes to disaster recovery or failover of the application, as well as in distributed applications. Also the region and service diversification, the moment when you want to expand your application further, or legacy and transition phase, like migration. So how do we plan to solve these challenges, or let's say, which are the solutions that aim to solve these challenges? First of all, for Go Asia, we do have a very large base, very large array of services which provide connectivity and connectivity acceleration or application acceleration. And we have a huge presence in Asia because Tencent Cloud originally comes from mainland China. So basically, our presence is very large there. We can support any type of scenario. We do have also a highly distributed presence overseas on every continent, big partner network, and a lot of experience in terms of regulation and processes to basically open up the business in those key areas. And obviously, we have some services here that match these the solutions that I will go more in depth in the next slide. In the next slides. For multi-cloud, we also do have things like standard connectivity options. So, for example, we use the usual connectivity options to different clouds, and we also do have cross-cloud connectivity, which is basically sort of a predefined connectivity with specific cloud vendors, which makes it very easy for a particular company to undertake a project in both clouds. We also do have worldwide presence, so it's very easy to bring the customer or the application from any point in the world to Tencent Cloud. It doesn't matter from which provider they are. We also do provide cloud native in a standard way, so we are based a lot in open source standards, which I will show you more in the next slides. And also in terms of compute, we do use standard compute instances and the images that can align with any cloud, as well as using industry best practices. Again, some services here like Direct Connect and VPN or virtual machine I will present in the next slides. So let's deep dive in global connectivity. Let's say global and diversified connectivity, because we do have a lot of options. But at the center, we do have the Cloud Connect Network Service, CCN, which is basically a globally extensible private network that has a lot of features, which makes it actually very versatile, but also very easy to use. So it does have an auto route learning,
which basically creates a full mesh with all the VPCs and entities that are attached to this instance, which is a perfect service for a hybrid cloud or a multi-cloud, because you can basically have your own private network in Tencent Cloud and extend that outside. So we do use, for example, things like VPN connectivity or direct connect or cross connect to basically get into other clouds like AWS, Microsoft Azure, or OVH Cloud. But also we can use those things to get on premises like local data centers. So this scenario, as you see it, is very suitable for basically any type of industry, especially for gaming, where you have a distributed user base, but also you need a distributed server and a game server and game services base. So the CCN actually can provide and aggregate all these options into one. In terms of success stories, we've implemented this in many cases, almost in every customer, every large customer that we have. I just selected some of the use cases. For example, the Dungeon Fighter Online, which is released by Nexon, which is obviously an online game that has a global presence and needs access to users from different points, but also they need those servers to communicate over a private medium. So they use successfully the CCN for that purpose. We also do have a Bordeaux-based game studio, Shiro Games, that are hosted in OVH Cloud in France, and their wish was to basically extend their game servers into Asia. So they did so for the games like Darksburg and Northgard, where they use the CCN to push their game updates in record times over many thousands of kilometers. The next topic is the connectivity acceleration. Again, I'll go a bit in depth here. So we're talking here about acceleration that goes 100% on top of Tencent network backbone. So this is a service that uses and makes use of every presence on every continent in every region. One of the services is called Global Application Acceleration Platform, which is an acceleration service, let's say a bit more high level. So basically, you don't have to manage the underlying infrastructure. You just have to manage the configuration on top, which can be custom. So you can select all sorts of things like, for example, origin servers, destination regions, where is it available, how much bandwidth should that region have, etc. So what this basically does is it creates a tunnel that has on one end the origin server, which might be, for example, in France, and on the other end, it creates a local endpoint where users can connect. So this actually reduces the latency a lot, because you're no longer traversing the public network. You go over the private network of Tencent, and this reduces the latency and increases the bandwidth and makes it more consistent. We have another service that is called Anycast Internet Acceleration, and this is a similar service. It provides, let's say, similar acceleration services, but only at a lower level, at IP level. So essentially, you need your workload, your virtual machine to be in Tencent Cloud, and it will basically create a global public IP for that workload. So this means that, for example, your users, your players, or your clients will be able to access your services, which are based in different regions, but they will be doing so over the same public IP address. So the public IP address remains consistent all across Tencent backbone. This means that it's actually quite easy to even hard code those IP addresses, because they will never change. Once you got them, they belong to you. And you also have all sorts of very nice features like rate limiting and cost control. Good. Some success stories here are
let's say, some of the biggest names in the gaming industry, like PUBG and Clash Royale, for example, or Brawl Stars from Supercell. So these are very famous, huge user base games. And you can imagine that the users for both of these and for many more are distributed all across the world. And these customers, they have employed acceleration connectivity acceleration services like the GAP to basically accelerate the users into those game instances. As you might know, these games have a sort of a battle instance. So basically users connect to it and they compete against each other. So by using this, we basically ensure that these users have an equal chance to winning the game, because they have good latency, they have consistent, they don't have lag, they don't have jitter. They can definitely have the same experience as users which are thousands of miles and kilometers closer. In terms of content delivery network, deep dive into this shows us that Tencent is providing the content delivery network in two flavors, in CDN and enterprise CDN, which is essentially basically the same service, but it does also provide on top the dynamic site acceleration. Actually, the former name of this is DSA, dynamic site acceleration. So Tencent is huge in mainland China. We have over 1,100 POPs for content delivery in various providers. So we cover basically all the required areas in China. We do also have over 1,000 nodes overseas spread on all the continents. And with this, we also do provide a very comprehensive CDN configuration suite. So what we provide here is basically a way to customize and configure your CDN to serve your purpose. Like, for example, we can also provide the acceleration tunnels. We definitely provide controlling of the caching and of the origin as well. So you can control when the cache expires, when the cache should be purged from the node, which regions should get this, or should they use other things like access control. So it's a very comprehensive delivery set, and it's one of the best in the industry. We also do provide directly from Tencent Cloud Console. We provide the monitoring and analytics possibility. So essentially, you don't have to leave that Tencent console to monitor your CDN. You just need to enter a different page, and it will show you all sorts of usage statistics, connectivity, origin statistics. So it's very, very easy to monitor that. Obviously, these services are all integrated with the Cloud Monitor, which basically acts like a blanket to provide an even more in-depth operations suite. Some success stories. We do have the Pitaya games with a very large array of launched games that are using as well as Tencent games, Arena of Valor. And these titles are basically, they're using the CDN to provide their users the best experience when it comes to collaboration, when it comes to all sorts of distribution of content, like, for example, the distribution of patches or things that the gamers need with fast access and low latencies. So also a bit outside the spectrum of gaming, another example would be the Shopee, which is one of the biggest e-commerce chains in China, in Asia, and they have over 1 billion downloads and over 90 million users monthly. So it's really huge service. It's been accessed by a lot of people from a lot of locations.
So the CDN here makes sure that that content is brought with the high speed closer to the user. In terms of Kubernetes engine, that's an interesting topic, because the Kubernetes engine is, for you who don't know, the Kubernetes is an orchestrator for launching containers. So we are actually gold member of the CNCF, which is the Cloud Native Foundation. And we were basically using that CNCF open source version with added functionality on top, like, for example, the auto-scaling clusters directly from the configuration, node scaling horizontally, as well as more application side. We use the service templates, we use versions, we use microservices, namespaces. So basically, we have all that functionality embedded into the system. Also, we do have, let's say, some more persistence, some more stateful features, like the persistent storage, which basically assigns disks statically or dynamically to containers individually. So this makes it actually not only a locked box, but also it provides functionality outside this cluster. Also, in terms of monitoring, we do have full feature monitoring and logging. The service is integrated with our logging service and storage, and it provides a very good monitoring into what's going on, also at the cluster level, but also at the application level, so pod level, showing you the deployments, how if they fail, if they scale, etc. In terms of images, directly from the cluster, you actually have direct access to Docker Hub images, so you can select your favorite application like Apache or MySQL or whatever, what is available on Docker Hub, download it, and actually spin up that application moments later, because it's done directly from the deployment screen. So this is a very interesting approach. It's a very fast approach. It's a very fast way into deploying an application. In my latest tests, I basically succeeded in deploying a full web server from scratch. So full cluster plus web server in under 5 minutes. So that's actually very fast. Obviously, I was trying to speed things up, but it's usually a very fast process. Also, you have a private image registry, which means that you can store your own containers. TKE supports both Docker containers and Container.io, so it's very versatile from this point of view. Also, we have integrated the Helm charts, image registry, and a lot of add-ons that you can add at installation or during the play. And the most beautiful thing of all is that it's free of charge. So the Kubernetes engine is basically, you don't have to pay for it, but you do have to pay for the resources that you use for other resources, like, for example, virtual machines or load balancers or block storage, etc. So these are services that are actually paid. In terms of, let's say, an easier approach, we do also have the container service called the Elastic Container Service, which actually gives you a minimum management into deploying containers. You have exactly the same functionality as with the TKE, but you don't have to manage any of the scaling, any of the nodes. You just focus on your application, your deployments, your containers. That's it. And it is integrated with all other services in Tencent Cloud, like container registry and block storage and access management, etc. So you can basically create a truly cloud-native solution to deploy your application. Some examples here, you probably know this logo. This is Inchang BG, which is the equivalent of Evernote for Asia. So basically a note-taking application. But yeah, they do use this service so successfully due to the nature of this service. So basically, you have you have a lot of let's say dynamic notes are being created and deleted. So it's a very dynamic environment.
So they need the scalability of this. Another example is the PixArt, which is a huge service, a company that is providing image improvements and enhancements. So they have basically over 100 million users, and it's really a very large service and demands a lot of elasticity, because you may well know, as trends come and go, you need that your business is prepared to scale up, but also to scale down when it's no longer used. So the TKE here is the perfect example of doing that. Then, moreover, if we discuss about cloud native, we definitely have to discuss about serverless, because it's a very important part here. And serverless is basically a very simple way and fast access to a scalable compute, right? You just take your code and you put it there, and you don't have to manage anything. It supports most of the big languages like Python, Go, Java, Node, whatever, and it is powered by the serverless framework. So the serverless cloud function is basically the function that runs in the cloud on top of existing compute. But on top of this, in between the layer of compute, or let's say the infrastructure layer, and the application layer, we have the serverless framework, which is a cross-cloud tool. You can find it in serverless.com, and it provides these templates that actually you can directly deploy without changing anything. So it's very, very easy to deploy a static website or a Tornado or Django or Flask, whatever you wish for, and it is done in a very secure way. Because you don't have to manage any operating system, you don't have to manage the middleware, and the execution of this code is fully isolated, which means that you're 100% secure, at least from the platform level. Now, from the application level, obviously the developer takes the responsibility in their hands, and they have to take care of that. But also because we trust so much the serverless cloud function, and we really do believe that that's the future of running compute. We actually, and this is obviously standard across cloud, but we actually integrated the serverless cloud function with the mini program development. So the mini program, for you who don't know, for WeChat is a sort of an application in application. So it is an application on top of WeChat, which performs, as Jill explained, different tasks, like, for example, doctor appointments or payments or whatever other services. So these mini programs, they are actually developed and launched by using the serverless cloud function. So this makes it very versatile to create, mini programs, to launch them, to modify them, to version them, to update them. So it's a very easy, let's say, an easy for developers platform to use. In terms of success stories, we have Education First, which is a very large education provider by any means, videos and courses, and all across the world, also especially in Asia. So it teaches all sorts of things like languages, and they obviously need, for all their services like storage and distribution and running compute, they need this glue between them, which is the serverless cloud function. The serverless cloud function acts as a very quick way to, for example, retrieve content, search, perform those quick operations that you need. So they actually have been very successful in using that as well with other services. The last service is called, so the last service that I want to present is actually infrastructure as code. I actually want to present the infrastructure as code as a whole, because in Tencent Cloud, you can actually interact with the Tencent Cloud by using, for example, the API, by using the CLI, by using the Terraform infrastructure as code, which is a dedicated service, or by using Terraform itself.
So this is a very complex ecosystem. Each method has its own advantages and its own use cases. So not all are suitable for the same use case. For example, for the CLI, you would use it more if you, for example, want to run some command from a bash script. In terms of multi-cloud support, the Tencent infrastructure as code is 100% multi-cloud because it supports on top of the same code. It supports other cloud providers. So basically, you can interact by using the HCL, which is the native language for Terraform. You can also interact with other clouds. So you don't have to reshape your infrastructure. You just have to change a couple of parameters like provider to interact with others. It also organizes the deployment in stacks. So that's a very good way of working because, for example, a stack could be in an environment or could be in a specific application. So that's a good way to organize your resources, and it supports basically all the resources. It supports Terraform code directly as well. So, for example, if you already have your Terraform code deployed in a different cloud or maybe even in Tencent Cloud, and you want to switch to TIC in order to benefit from the organization there, you need to just take the code there and place it in TIC. It also enables the orchestration, configuration management, application deployment, and compliance checks very easy. It supports the usable template, which are shareable in between accounts. So basically here you can write your code directly in the console, or you can just paste it or import it however you prefer. It reuses the Terraform process like configure, plan, apply, and it basically shows you, the plan shows you the future version of what this deployment will do in terms of adding resources or deleting or modifying. So it's a very good way to check if you're doing the right thing and you don't destroy anything. The success stories are numerous. We just selected a couple like Riot Games and Supercell with all their games, as well as Epic Games, Improbable and Funbytes. They all make use of Terraform, of TIC, because it's very easy to deploy that infrastructure. It's very easy to version it, to patch it, and to basically create a now cloud native application and environment that they need in order to succeed. Yeah, so with that, I thank you for your time, and if you have any questions, we do appreciate that if you let us know in the Q&A box, and we'll be happy to answer them for me or for Gilles, in English or French, as you prefer. Thank you. Thanks, Tudor and Gilles. Si vous avez des questions, je vais couper l'enregistrement. Vous pouvez rejoindre Gilles et Tudor sur les tables rondes dans la salle détente, par exemple, puisque à 14h40, on va lancer un autre talk. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, et à dans 3 minutes pour le prochain talk de Leroy Merlin. Ça marche. Merci Emmanuel, merci à tous et au plaisir. Thank you very much. Merci. Bye. Thank you very much.